My name is Josephine Nyota. Mimi ni mfanyakazi, nina entreprise yangu, salon. Inaitwa Beauty Salon. Vile vile niko manager wa entreprise inaitwa Spark Hygiene. Na hiyo tunasaidia wanawake kuwapatia mapubel ya kutia ndani Cotex. Yani nawasaidia juu ya kuproteger environnement yetu. Yeah. Well, jina langu ni Dieu Grace, and I'm gonna speak in English. Sorry. My name is Dieu Grace, as I said. This is my wife, Josephine, and I am 34 years old, and I work at CLM Christian Life Ministry. And what I do is I am the worship and administrator of our church. I mean, the worship and creative arts administrator. That's what I do. And part of my work is to make sure that all administrative work in the department of the worship is well done, like scheduling people, planning events for like Christmas events and Easter events, and everything related to the worship team, and making sure that everything is working well. So this is what I do. Yes. Dafi nimemjua tukua pamoja mkoral, na ilikuwa church inaitwa Église Trinité, na tumependana miaka 14. Alikuwa mwanaume ambaye sikukuwa kabisa natizama sana mchurch, but nilikuwa na rafiki zangu ambao walikuwa unaona kupenda msanii, kupenda mwenye muziki, mtu mwenye anapiga instrument, na ilikuwa kabisa vita, kwa sababu nilikuwa nikijiuliza kwa nini hao wanawake wanapigana kwa ajili yake, ila mimi kabisa sikukuwepo ili niweze take care na kumtizama niseme kwa nini. Yani alikuwa tu mtu simple kwangu, na alikuwa anapenda kuniangalia sana sana kabisa, na nilikuwa nikijiuliza kwa nini anapenda kuniangalia. Lakini kwa jinsi nilivyokomaa, nimekomaa niko mwanamke wanaume 4 kwetu, na nilikuwa nikimwomba Mungu kila siku, naombea Mungu kwa kuona jinsi niko mwanamke mmoja, siku moja uweze kunipatia mwanaume ambaye nitapenda, mwenye atanipenda, na vile vile mtakuwa mume wangu. Ilikuwa maombi yangu, kwa sababu nimehisi kwamba espoir yote ya familia ni mimi niko nayo, na nikasema ninahitaji kujichunga na kuchunga maisha yangu ili siku moja niweze kupata mwanaume ambaye ninataka. Na namshukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa sababu Mungu amesikia maombi yangu. Ni mwanaume wangu wa kwanza, nimependa maisha yangu yote mpaka leo, nampenda sana. Na mambo imekuwa mengi sana, tumepitia mambo mengi sana. Kama wanawake wengine nimefuatwa sana, lakini sijawahi kuona wala kabisa sikuonaka mwanaume kama Dieu Grace. Nakumbuka siku nimeitika ndio, ilikuwa mwezi wa 6 mwaka wa 2006, le 26, ilikuwa saa 12, ilikuwa siku ya pili. Hiyo siku, kwa sababu nimekuwa nimemuona tayari kwamba ananipenda kwa kunitizama kwake kila siku, na mimi vile vile moyo wangu kwa tayari kumuitika, yani kumkubali. Na alituma ndugu yake ili aweze kufikisha ujumbe, na wakati alifikisha ujumbe siku 6 nimesema ndio.
kwa sababu maombi yangu nimekuwa nishayaomba. Na saa ameingia ndani ya maisha yangu, yani alikuwa mwanaume bora, tumependana bila vision, ilikuwa tukupendana tu. Nilikuwa niko na miaka 15, yani ilikuwa kupendana tu kabisa, yani tunapendana, hatujui Mungu anatutarishia nini, hatujui vya mbele ni biko aje. Na challenge ya kwanza tumepata ilikuwa kanisani, kwa sababu sote tulikuwa waimbaji. Imekuwa vigumu kabisa, lakini tumesema kwa wakati ulio bora Mungu atatusaidia na watu watavijua, kwa sababu hiyo siku itakuwa ni wakati ambao Mungu atakuwa alifanya ndani ya maisha yetu. Na tumependana, wazazi wake wamefahamu hilo, wazazi wangu hawakuwa walifahamu, kwa sababu unaona niko mwanamke mmoja wa wanaume, yani walikuwa wakizani kwamba Dieu grâce anakuja kuangalia kaka zangu, kumbe hakuwa anakuja kuangalia kaka zangu. Yeah. Sasa wazazi wangu wamevijua, walijua hiyo habari kwamba natoka na Dieu grâce. Tushafanya miaka 8 tunapendana. Kwa sababu gani? Tumesema wazazi wakati tutawaambia itakuwa wakati bora wenye sisi wenyewe tuko sure na mambo ambayo tuko tunafanya. Na wazazi wangu waliweza kunikalisha, wakanambia hivi, umekuwa mtu mzima, yani mlango uko wazi kwa mtu yoyote mwenye anakupenda na jidai kwamba atakuoa. Mlango uko wazi, yani anakaribishwa. Basi nimeukalisha wazazi, nikawaambia ninawashukuru kwa hiyo, lakini tayari nina mwanaume wangu ambaye napenda, na yule anakaribishwa hapa nyumbani, yani sitaki mtu mwingine. Imekuwa hivyo, tukapendana. Nimeitika ndio bila kujua sababu gani, na sikusema nitawaza kwanza nitakupa jibu kesho. Nimeitika ile siku ametuma ndugu yake kunifuata. Okay, so jinsi tulikutana na Jose, tulikutana kukanisa vraiment. Tulikutana kukanisa, kukanisa tulikuwa tunaimba pamoja. Na unaona ambiance tu ya kuwa mkanisa, unaona mnakutana na watu na mnaongea kama brothers and sisters in the Lord, of course, at that time. And you start noticing something different from a particular person, and that was her. So I was looking at her, and then somehow you feel like the heart is like boom boom boom, and something is happening. We were very young, though. We were really very young. Na unaona kwa ile wakati, well, you were not planning to get married, nothing in the sorts of thinking that, oh, this is the woman that we can go far or something like that. It was just, like you feel something is moving in your heart and you're like, wow, this is the lady that I can be with, something like that. So nikaanza kuwa namuona tu kanisa, na nilikuwa vraiment uko parmi watu wenye ba musicien mkanisa, na unapiga à tout moment, regard yako iko tu kwake, tout ça, ce genre de choses. Lakini yeye hakuwa naimba vya hatari, alikuwa tu pale back mkwaya, anaimba kama wengine wote. But whenever tunakutanana mu activités za kanisa, unakutana, sikuwa na force ya kumaborder kwa ile saa, because mu kanisa yenyewe tulikuwa ndani palikuwa niseme ma rules za mingi, de façon que hapakukuwa ile freedom ya kuongea na mwanamke. Juu ulikuwa ukiongea na mwanamke utaitwa sijui kwa pastere, si unajua tu kisi vitu vinakuwa. Na like it was really difficult for me to kind of like approach her and just tell her that something is burning and can we just start this story together. I kept quiet for an amount of time, and as I was thinking, there was many, you go to school, and we were all of us, we were in high school at that time. She was just graduating from
primary school to secondary. So for me, I was already in secondary, and you could meet some types of women, but because I was a church boy, I was like, no, let me just get someone from church. So I was so interested in her, and I really felt like this is the person that I can be with. I mean, to just start a story, out of nowhere. No plans of getting married, get me well, don't get me wrong. I did not have any plan. I was like, this is just a person that I can be with. And, as just every young man, you just wanna talk to the lady and find out how are you going to talk to that lady. But because, again, of the structure of the church, it was really difficult for us to approach a lady and just start up something. Otherwise you'll be called in the office, and then they ask you blah blah blah, why are you asking this, what do you want this, which kind of relationship you have. And we were very young, at the age of 15 years old or 16 years old. There's a lot of question that's people can ask you, why do you want to be with this lady? You have to finish your school, you have all these things. So, but for me, I was like, no. I really believed in what I was feeling, and I was like, let me just start up this story. But honestly, to be honest, I did not have that courage to, kind of like approach her and talk to her. But I remember, as she said, we just finished rehearsal on that day, and then Bwiza Paradise, munapanda tu pole pole, munaongea, all these kind of stories ya kucheka na vitu gani. And then we get anataka kuingia kwao Nyakabiga. At that time sisi tulikuwa tunaishi Roiro 1, so barabara ni presque moya. Unaona, unapanda hivi, mnatoka Buyenzi, mnapanda all the way, mnafika pale ku Kigwati. So munaanza piga mastori za mwisho juu mwachani. So nilikuwa na kuzee yangu moya kwa shabi, huyo kuzee kwa shabiona, kanambia sasa we suongee tu. Nikamwambia sijuazi kama ni muda, na sijuazi kama tabitika vraiment. Asiwe kama utaki basi acha mimi nende niongee. Nimwambie, nikamwambia are you serious? Akasema yeah. Nikamwambia okay, so just go do it, lakini mimi nilikuwa napanga siku yangu nitabifanya. Yeye akaenda kuongea, sasa alienda kuongea. Tungali wa jeune, moi ile muda, il y avait pas assez de téléphone, ya kuitana allo, ya kuandikiana maoto kamata numero, gisi leo inakuwa tu nipatie numero WhatsApp what. But at that time ilibeta bikukua, so na telefone ilikuwa expensive, ukikuwa na tiroriro, it was not a joke. So what we did is that I told my cousin, and then my cousin just said, okay, let me just go and talk to her. And she went, the cousin went, and they talked together. And I just looked, and it was like, everything is just quick, and she's kind of like, happy and what. Then the cousin came back when we were going back home, and, he says, yo, you know what? Good news. I was like, how can you just give me a good news just for a first day? No way. It says, no, she loves you. So in the heart, I was happy, but at the same time, I was like questioning, you're telling the person the same day, and she says yes. En tant que mwanaume, binakuletea kuwaza kidogo. But then I went home and well, I was so happy, but then I wanted to make sure that this thing is real. And Joe alikuwa graduate from primary school to secondary school, so tulikuwa pamoja, si wote kuma ambasade pale. So I took the step, nikaenda kwa masomo yao, natoka kwa masomo yetu naenda kwa masomo yao. So naikaa na mwanamke, unaongea kimya, kamwambia bana, vraiment merci sana kuona ulitika, but this is how we're gonna do, this is how we're gonna go about it, because there's church, there's what, and there's family, there's what, and with the age that we are in, the relationship cannot just be
open to everyone, you see, for everyone to know. So we kept it, you know, secret. Some people knew about it. And tukaendelea tu vile, tukaendelea tunamtumikia Mungu, tunafanya kazi, and you know, without even having any purpose that things are going to be the way it is right now. So my challenge of course ilikuwa parents. At some point parents wakakuwa wanatuvuruga. My parents wakakuwa wanatuvuruga kwao, ilikuwa nikienda, they just knew naenda kuvisit wa kaka zake, and because we had a very good relationship together. So that's how it was. We had a lot of challenges. Like my parents, honestly, it was not easy. You know, having the type of how things just went, and you know, dating someone, you haven't finished your school, you know, all these are the questions that your parents will always ask you. Have you finished your school? Are you ready for this? You still have a university to go for, and sorry, and all bunch of things. And then sometimes now as a man, because we use logic, you're like, man, the parents are also saying something very important. How am I going to get together with this woman, and yet I don't have any school finished, and all bunch of things. I need to work, I need to get a job, I need to do this, I need to do that, so that I can be able to say that one day I can marry this person. That's how it is. Everyone who is aspiring to get married, that's how it is. But honestly, in a relationship, most of the time, it's not just about the school and everything. Those things are very important, but what is important is a decision. So I had to make a decision, and we encountered a lot of challenges that I cannot even share right now, but we encountered a lot of challenges. But with that, because we were Christian, we devoted ourselves to God. And we just said, Lord, help us into this. I remember even to the point where I had now to make a decision and say, this is the person now. I feel like right now I can go with this person and just move with this person. So it was not easy. We went through challenges. I finished all my school, like university, and I was like, okay, now I finished university. I need to do what? I need to get a job so that at least I can be thinking of marrying. And throughout the process was not easy. We encountered other giants that we had to face, but God was faithful and He helped us into this. So that's the journey that we've been before we get married. Even before we think of getting married, we had a lot of things, but meeting her, it was a joy. We've been together, and yeah, you know, as you are into a relationship, sometimes breaks up can come. We had breaks, like we really broke up, like 2 times or 3 times. She did not talk about it, but I will talk about it. So we had some broke down because of because of parents, because of things that were, you know, surrounding us at that time, and they were like pressure. And also, honestly, even on my side, I had pressure because at some point I was like, I need to focus on school, I need to focus on this, I need to focus on that, which is right, because I needed to focus on that. She also needed to focus on other things. So as we moved, you know, we felt like, you know, we are suitable to each other and stuff like that. And as we devoted ourselves in prayer, because one of the things that's helped us, it's really prayer. And I tell you, we took time. And as we broke up, like, we took time to pray for this relationship and see how God is going to move us into the future. And at some point, I remember I was like, I'm ready. If these things is not going to work out, let it be. Because there was already a lot of things that we were going through. But God is faithful. And yeah, here we are.
ya challenge nimepata kwangu mimi. Niliambia wazazi na wazazi, cha kwanza nitaweza sema namshukuru Mungu kwa wazazi amenipatia. Ni wazazi walikuwa pamoja na mimi, ni wazazi wananipenda, ni wazazi wamenisikiliza, wamenitia moyo, wameniombea. Kwenye wako Mungu awabariki sana. Kwa moyo wenu, kwa utoaji wenu, mmempenda Dieu Grace kama mtoto wenu. Mungu awabariki sana. Challenge nimepata ilikuwa kumtia yeye moyo, kwa sababu amepata shida na wazazi wake wakati amewaambia kama anataka kunioa. Hawakufurahia, hawakupenda yeye anioe mimi, na saa moja nilikuwa nasikia kama mzigo. Kila mara akikuja usiku kunitizama analia, anasema siamini kama ni wazazi wangu. Yani nimekuwa nasikia mzigo, nasema Mungu, njoo mambo umetutayarishia haya. Kwangu challenge ilikuwa kumtia moyo na kumwambia kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Ila kukotea wazazi wangu kabisa sikupata challenge. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hiyo. Wakati amenambia kwamba tuanze kuomba kwa ajili ya mariage, kivyangu mimi kuona tuko tushapendana 14, nimekuwa tayari kabisa. Nimefurahi sana, nikasema Mungu ni mwema. Nimemvumilia, nimempenda kingali mwanafunzi. Tumependana tukingali wanafunzi. Mkumbuke niliwaambia tumependana, hatukuwa tunajua kwamba siku moja tutaoana, isipokuwa tu ni mapenzi ya Mungu. Nimempenda kingali mwanafunzi, hakukuwa na kazi. Na mimi kimaisha yangu sikuwa nataka mwanaume mwenye iko na kila kitu. Nilikuwa nataka kwanza mwanaume wa kunipenda mimi Jose jinsi nilivyo. Anipende kwanza, kisha mambo mengine takuja baadaye. Imenipatia nguvu hiyo ya kumvumilia, kumpenda, kumsubiri mpaka malize secondary, university, mpaka apate kazi. Hiyo miaka yote nimevumilia kwa sababu ni yeye nimependa. Okay, so challenge kama kawaida, everyone who is getting into the marriage, who wants to get married, challenges inakuwaka tu. Na unajua mariage ni kitu kenye shetani hafurahii. Na mbele ni explain ma challenge, kuna kitu kimoja nilijifunza, ni kwamba bale benye bako mu mariage shetani nataka watoke mu mariage, na bale benye abako mu mariage shetani nataka donc babake basifanye mariage, babake mwa hiyo ma situation ya kuvurugana. So what I want to say is this, is that marriage is God's idea, and even us, when we thought of, now start planning for the wedding, toward the wedding, it was not easy. I did not have enough. It took me time. Even when we started talking about it, like, I did not have a proper job where I can say, now I can, save for the weddings and what. By the way, we started saving. Every month I was saving 50,000 Burundian francs, 50,000 chaque mois. Nilikuwa na weka chaque mois. Tukaongea tukasema, okay, sawa, what if tufungule compte tuko tunaweka pesa 50,000 par mois. Nilikuwa nafanya makazi tu kidogo, unaenda unafundisha music, like you can see even in my house is full of instruments and stuff. So this is what I was doing, because I knew I had yes, I went to school, but then, getting a job in our setup here in this country is not easy, as you know. But I was like, let me use what I have as a gift, as an ability. And what I want to tell you guys is that whenever you are planning about something, don't just wait for the job to come so that you can start plan. Come up with a plan,
and start saving slowly by slowly, and use what you have, like the ability that God has given you. Use it so that you can be able to do some little stuff, because the decision of getting married, it's not until you have everything in the big picture. You have to start small. So the challenges that I had, it was, first of all, it was difficult because I did not have a proper job where I can say, now I can save for, everyone can dream of, doing a wedding in a décapotable, in what. By the way, she liked décapotable, but sorry, babe, I did not give you a décapotable. But you see, hizo challenge nilikuwa niko najiuliza, sasa pesa nifo nikuwe stable, ifo nikuwe nini, nyumba, kama napasha kuoa, ifo nikuwe na nyumba, nijipange hiyo vitu vyote, c'était pas facile. Les parents, ilikuwa nyingine story, it was not easy. I remember when I went to talk to my father, at that time my father was alikuwa Tanzania. He's no longer here, but alikuwa Tanzania. Nikaenda Tanzania, nikaongea naye first time. Mzee hakukuwa wapi, alikuwa tu wapi. Of course, yes, every time when you talk to parents, there are some parents, they oppose themselves to your decision because they have a better future that they're thinking about you. Unaelewa, eh? Sasa unakutana sasa, wewe uko na plan yako na yeye bako na plan kwa ajili yako. No, which is not bad. Parents to have a plan towards their children or their sons and their daughters. Lakini inakuwa toujours mzuri kuachia mtoto decision yake na kumsikia kitu kenye anasema pia. Akisha unamsaidia katika hiyo decision yenye anataka kufanya. Lakini malheureusement mzee hakupenda, ni vuruga. No, staki, no, haiwezekani, no, hivi na hivi. Ukifanya hivyo, then you make sure you are on your own. We are not together, and it was not easy. Wakati mzazi anakukatalia mpaka mu decision ya vile, it's heavy. Na franchement parlant, niliomba, nikamata muda naomba, nikafanya yangu yote. Batu ya mkanisa nilibaongelesha, bakanipatia mashauri, bakanisaidia, na vraiment nagisi nilikuwa naenda mwa step zote, ni Mungu ndiye alikuwa ananiongoza paka nilifika mpoenye nilisikia amani moyo yangu mu decision nilikuwa nachukua. Mais ce n'était pas facile, kila siku ilibidi nilikuwa nalia, na mara mingi nilikuwa naenda kwake, tunaikala, tunaongea, tunasema sasa bitaendeka, mbona siwezi ndio nikafanya hivyo. Bapara wangu hawezi kuwa, hatuwezi kufanya mariage na bapara wangu abako. Lakini kila saa nilikuwa namwambia Mungu, mapenzi yako tu yaendelee kufanyika, unipe hekima ya jinsi ndabakia naongea nabo, kusudi kama batakuja sawa, na kama batakuja, lakini mapenzi yako yafanyike, na unipe hekima ya jinsi I will walk out into this journey and this thing. Na kweli Mungu alinisaidia. Ongea na grand frère, anaongea na familia, le reste de la famille walikuwa si hatuna problème, lakini unaona mzee, unaona hivi. So those kind of things, sometimes they are discouraging. When your father is not around to support you, it's really hard. But I remember that it's a decision to make. And the Bible even says that a man shall leave his family to cleave with his wife. So wakati nilijua tu hiyo neno, na niliona kama vyote venye niko nafanya na bifanya vizuri, kwa sababu neno la Mungu pia natuambia honor your mother and your father. When we are still young, the Bible is telling us to obey our parents. But when we are now adults, the Bible is telling us honor your father and your mother. Nilijikaza yangu yote kuwaonore, niliwaambia mambo kisi liko naenda, although balikuwa wanajiopose, lakini nilifanya yangu yote ili kwamba wajue kitu gani niko nafanya. Basi shtuki tu, ulifanya mariage, ulifanya hivi, unaona. Nikaenda hivyo, na nilibakia naongea na kanisa, watu wa mkanisa, na vraiment watu wa mkanisa walinisupport, and
yeah, was not easy, but the way I saw the hand of God is just amazing. Like God was just into it. God was just into it. The way the presence of God was moving, and I thank God that day of our wedding, Mungu alijitukuza. My father never came. Lakini after his death njo sasa vitu vinaanza kubadilika mfamilia. After his death njo unaona vitu vinaanza sasa. Mama anaanza kuita na kwambia mtoto yangu vraiment hivyo vishapita, let's move on, what and life is different now. Why? Because tulimwamini Mungu na tukasema Mungu, let's move on. Now I'm not telling you that the situation will be the same as mine. Probably it can be different, lakini ujikaze mu kila kitu kenye tunafanya. Honor your father and your mother. That's very important, because whatever you do, it will affect your next generation. Yeah, so those are the challenges that nilipata. Was not easy, but pamoja na Mungu vrema, Mungu alitusaidia, na niliona mkono wa Mungu mkanisa, mu watu wengine, masupports nilipata za kipesa, za aina yote vraiment. Na naweza kuambia kama kuna pesa vrema mimi nilitumikisha ni pesa kidogo sana. The rest of the thing, there was just, people coming and say, oh Dafi, I bless you with this, I bless you with that, I bless you with this, I bless you with that. Na namshukuru Mungu kwa ajili ya yale ambayo Mungu amefanya kwa ajili yetu. Na yeah, we couldn't be where we are without God. Hiyo siku kabisa ilikuwa siku ya furaha kwangu sana, na nilikuwa najiuliza tu, nasema je, ni mimi leo wala sio siku yangu? Yani ilikuwa siku ya furaha sana sana. Nilikuwa nikiwaangalia wazazi wangu na mambo yote ambao wamepita ndani kwa sababu ya kote ingine ya wazazi ya mume wangu, yani wamekuwa wamefurahi sana. Ilikuwa siku ya baraka sana ndani ya maisha yangu. Nimesema kwa kweli Mungu ni mwema na amesikia maombi yangu. Kuona niliwahi kuomba, niliwaambia dès le début de l'histoire que ni mwanaume ambaye nimeomba na nimwambia Mungu mwenye nitapenda ni yule ambaye atakuwa mume wangu. Namshukuru Mungu sana tena sana, jina la Bwana libarikiwe. Kuona mwanaume ambaye nimependana naye ndio mume wangu kwa siku ya leo. Ilikuwa siku ya furaha sana, na watu wote wametusupporti. Vile namshukuru Mungu kwa sababu ya CLM. Mungu awabariki sana wapastori wote wa CLM members, na washukuru sana So yeah, siku ya wedding, man, nakumbuka nilikuwa mwa hii nyumba, niko naona venye Mungu konafanya, ilikuwa nanipita fahamu. Unaona tu furaha mwa hivi, unajiuliza, even though your family or your parents were not there, but I felt a kind of joy that I cannot explain, and surely this joy was coming from God, because I had confidence and I knew that God was in it. Nafika mu wedding, everything was good, and one of the things I said, nothing is impossible to whoever believes in him. Nothing is impossible to whoever believes in him. And I remember there's a song that we normally sing at church. It says, nothing is impossible. That's what I sang. It was like I was full of joy and tears coming from my eyes, and like, man, that day I was just full of joy. Some other people will be like, oh, my parent did not come, you were sad or whatever. But for me, that day, I was full of joy. I was full of joy, not because everyone was supporting me, but because I saw the hand of God. I really saw the hand of God in a way that I cannot even explain right now. I cannot even explain.
but shortly, that's what I saw. And just as my wife said, we just want to take this opportunity for those who are going to be watching this thing. Just wanna extend our words of gratitude to everyone who has helped, who has prayed for. I know there are some people who probably they will see this and they know us and they knew the situation and you prayed for us. Man, I just want to say thank you so much for praying and supporting us into this. And where we are today is because of the grace and the mercies of God. We will never be where we are without God and without your prayers. Just thank also God for, being married to this wonderful woman. And even right now in the wedding, not in the wedding, but in the marriage, because wedding is just about, the ceremonies and everything, but the marriage is actually life after the wedding. So, man, I can say she's a wonderful woman, and it's almost 2 years that we are together. We don't have kids yet, but we know that God is in control. And what I can say, she has been a full support to me. And I can just say that God has blessed me. Just as the word says, whoever finds a wife finds a good thing. And I just know that I found a good thing. Working together, serving together in the business of God, and just being together, it's something good, And I just want to advise everyone who want to get into the marriage or into this life of marriage. Man, it's not something easy. It's good to plan for it, but take time to pray for it. Take time to pray for it, because we plan, but it's God who directs our plans. So take time to pray for it as you are planning yourself, and believe God. When you get challenges from parents, from families, I will just always tell you that marriage, whenever you want to get into marriage, the enemy is going to make sure that he will kill you. He will destroy what God wants to do in your life, because the devil doesn't like marriage. But if you trust in God, if you put all your heart, if you put all your trust in God, He's gonna direct your path, because that's what the word of God says in Proverbs chapter 3 verse 5. You can go all the way and read. It says, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding, and God is gonna direct your path. So I just want to extend that to everyone who has the desire. And if you are already in a relationship, doesn't mean you have been with a lady for such a long time that she's automatically gonna be your wife. No. I don't mean that. If it happens to us, it happened to us. But just make sure that you are meeting the right person. And meeting the right person is also you being the right person, because you don't want to expect to have a right person while you are not even being the right person to that person. So please be the right person, and God is gonna reward you, because the word of God, it's a principle. What you sow is what you're gonna reap. Ukipanda maharagi utavuna maharagi, hautavuna miindi papa. Njo hivyo. So this is what I wanted to say. And I don't know if I have any other thing, but this is what I just want to share with you guys. Be patient in what you are doing and pray about it, and have a clear plan. For those who are already grown up person, when you want to get into a relationship, don't just play around and go and sleep around with ladies and what, or play around with emotions of people. That is not good. Get into a relationship with a purpose and trust God that God is going to take you to the right person. Yeah. So that's what I can say to you guys as an advice, and as your brother who's already, or who went through what I went through. Yes. Kitu ambacho nitaweza toa kama conseil kwa wanawake
ni roho ya uvumilivu. No matter what, mwanaume ambao mnapendana naye ana nini wala hana nini, ni kuangalia ni kitu gani wewe utafanya ndani ya maisha yake ili kuweza kubadilisha maisha yake, wala ni kitu gani utamsaidia ambao kitasabadilisha maisha yake, kama mko serious na mambo ambayo mko mnafanya. Challenge ni parti ya maisha, ni kawaida, lakini mnahitaji kumuomba Mungu na kumtegemea Mungu ili aweze kuwafikisha hiyo siku. Please ladies, muvumilie, mchunge wakati wa Mungu. Kama ni fiancé, muombe. Kama unaona anakushinda wewe una tabia mbaya, muombe, kwa sababu na tabia yako anavumilia dada. Muombe, muvumiliane na Mungu atawasaidia. Marriage inatoka kwa Mungu. Mke mwema anatoka kwa Mungu. Mume mwema anatoka kwa Mungu. Maisha ni Mungu anapana maisha. Na Mungu awabariki.